안녕하세요. 오늘은 세계적인 암 치료 분야의 권위자로 알려진 김희신 박사님의 "한국인들은 아파서 죽는 게 아니다라는 메시지는 많은 이들에게 깊은 울림을 주고 있습니다. 이는 단순한 질병의 부재를 넘어선 진정한 건강의 의미와 현대인이 간과하고 있는 근본적인 문제점을 날카롭게 지적하는 통합적인 관점을 제시합니다. 본 내용은 해당 강연의 핵심 내용을 100가지 포인트로 나누어 요약하여 말씀드리겠습니다. 김혜신 박사님은 오랜 기간 암 환자들을 진료하며 생명과 죽음의 경계에서 얻은 통찰을 바탕으로 현대의학의 한계와 우리 사회의 건강 문제에 대해 비판적인 시각을 제시해왔습니다. 아파서 죽는 게 아니다는 역설적인 표현 속에는 질병 그 자체보다 질병을 유발하고 악화시키는 생활 습관, 스트레스, 잘못된 의료 시스템 활용, 그리고 무엇보다 마음의 중요성을 간과하는 우리의 현실에 대한 깊은 성찰이 담겨 있습니다. 이 강연은 우리에게 질병의 원인을 몸바뀌나 병원에서만 찾으려는 습관에서 벗어나 자신의 삶을 되돌아보고 건강의 주체로서 스스로를 관리하는 것이 얼마나 중요한지를 일깨워줍니다. 지금부터 김희신 박사님의 강연 핵심 내용을 100가지로 나누어 상세히 살펴보겠습니다. 그리고 후반부에서는 이 내용을 자막과 함께 영어로 들려드릴 테니 영어 공부에도 도움되시길 바랍니다. 1. 많은 한국인이 아파서 죽는 것이 아니라고 단언합니다. 이는 질병 진단 자체보다 질병을 키우는 다른 근본적인 원인이 있다는 점을 강조하기 위함입니다. 병명보다는 삶의 방식을 주목해야 한다는 메시지입니다. 2. 진정한 사인은 병명 뒤에 숨겨져 있다고 말합니다. 사망 진단서상의 병명 이면에 존재하는 생활 습관, 스트레스, 마음가짐 등이 진짜 죽음에 이르게 하는 원인이라고 지적합니다. 3. 현대의학은 눈에 보이는 질병 치료에만 집중하는 경향이 있습니다. 증상을 완화하고 특정 질병을 제거하는 데는 뛰어나지만 질병이 왜 발생했는지, 개개인의 삶은 어떠한지 등 근본적인 원인에는 소홀할 수 있음을 시사합니다. 4. 과도한 스트레스가 만병의 근원임을 강조합니다. 스트레스가 단순히 정신적인 문제를 넘어 신체 전반에 걸쳐 부정적인 영향을 미치며 다양한 질병을 유발하거나 악화시킨다고 설명합니다. 5. 한국 사회는 특히 스트레스 수준이 높다고 지적합니다. 경쟁적인 문화, 빠른 변화, 사회적 압박 등이 한국인들의 스트레스 지수를 높이는 요인으로 작용한다고 분석합니다. 6. 스트레스는 면역 시스템을 약화시키는 주범입니다. 만성적인 스트레스는 코르티솔과 같은 스트레스 호르몬 분비를 촉진하여 면역 세포의 기능을 저하시키고 질병에 취약하게 만듭니다. 7. 스트레스 관리가 질병 치료만큼 중요하다고 역설합니다. 아무리 좋은 치료를 받아도 스트레스가 해소되지 않으면 질병이 재발하거나 다른 문제가 발생할 수 있음을 경고합니다. 8. 빨리빨리 문화가 건강을 해치는 요인 중 하나라고 봅니다. 조급함과 시간에 쫓기는 삶의 방식이 불필요한 스트레스를 유발하고 충분한 휴식과 성찰의 시간을 빼앗아 간다고 말합니다. 9. 몸의 소리에 귀 기울이지 않는 습관을 비판합니다. 피로, 통증 등 몸이 보내는 경고 신호를 무시하고 계속해서 무리하는 것이 결국 병을 키운다고 지적합니다. 10. 잘못된 식습관이 질병의 주요 원인이라고 강조합니다. 서구화되고 인스턴트화된 식단, 불규칙적인 식사, 과식 등이 소화기관 문제, 비만, 만성질환의 원인이 된다고 설명합니다. 11. 가공식품과 설탕 섭취의 위험성을 경고합니다. 영양가는 부족하고 첨가물과 해로운 성분이 많은 가공식품과 과도한 설탕 섭취가 염증 반응을 일으키고 각종 질병의 위험을 높인다고 말합니다. 12. 자연식품, 제철 음식의 중요성을 역설합니다. 자연에서 온 신선한 식재료로 균형 잡힌 식사를 하는 것이 면역력을 높이고 질병을 예방하는 가장 기본적인 방법이라고 강조합니다. 13. 충분한 수면의 부족이 건강에 미치는 악영향을 설명합니다. 수면 부족은 면역력 저하, 호르몬 불균형, 인지 기능 약화, 만성질환 위험 증가 등 심각한 문제를 야기한다고 말합니다. 14. 잠자는 시간을 아깝게 생각하는 인식을 비판합니다. 수면은 낭비가 아닌 신체와 정신을 재충전하는 필수 과정이며 충분한 수면이야말로 건강한 삶의 기반이라고 강조합니다. 15. 규칙적인 운동 부족이 신체 기능을 약화시킨다고 봅니다. 좌식 생활과 신체 활동의 감소가 비만, 근력 약화, 심혈관 질환 등 다양한 건강 문제를 초래한다고 지적합니다. 16. 운동은 단순히 체력을 기르는 것을 넘어선 치유의 과정이라고 말합니다. 운동은 스트레스 해소, 면역력 증진,
정신 건강 개선에도 탁월한 효과가 있다고 설명하며 치료의 한 과정으로 포함해야 한다고 주장합니다. 17. 햇볕 쬐기의 중요성을 강조합니다. 햇볕을 통해 비타민 D를 합성하고 생체 리듬을 조절하는 것이 면역력 강화와 정신 건강에 긍정적인 영향을 미친다고 말합니다. 18. 신선한 공기의 중요성을 간과하고 있다고 지적합니다. 답답한 실내 환경보다는 환기를 자주 하고 자연 속에서 맑은 공기를 마시는 것이 건강에 필수적이라고 강조합니다. 19. 과도하고 불필요한 건강검진에 대해 우려를 표합니다. 건강염려증으로 인한 잦은 검진이 오히려 불안감을 높이고 불필요한 시술이나 치료로 이어질 수 있다고 경고합니다. 20. 조기 발견의 함정에 대해 이야기합니다. 모든 암이나 질병이 조기에 발견한다고 해서 반드시 좋은 결과로 이어지는 것은 아니며 과도한 의료 행위가 삶의 질을 떨어뜨릴 수도 있다고 말합니다. 21. 병원 중심적인 사고방식을 벗어나야 한다고 주장합니다. 아프면 무조건 병원부터 찾는 것보다 스스로 건강을 관리하고 예방하는 노력이 우선되어야 한다고 강조합니다. 22. 의료 상업주의에 대한 비판적인 시각을 드러냅니다. 의료 시스템이 환자의 건강보다 이윤, 추구에 초점을 맞추면서 과잉 진료나 불필요한 의료 행위가 만연할 수 있다고 우려합니다. 23. 약에 대한 과도한 의존을 경계합니다. 약이 모든 문제를 해결해 줄 것이라는 생각보다 약은 보조적인 수단이며 근본적인 치유는 몸 스스로의 힘과 생활 습관 개선에서 온다고 말합니다. 24. 면역력의 중요성을 거듭 강조합니다. 우리 몸의 면역 시스템이야말로 가장 강력한 치료제이며 이 면역력을 강화하는 것이 어떤 치료보다 중요하다고 역설합니다. 25. 면역력은 타고나는 것이 아니라 키우는 것이라고 설명합니다. 건강한 생활 습관, 긍정적인 마음, 적절한 운동, 균형 잡힌 식사 등이 면역력을 강화하는 핵심 요소라고 말합니다. 26. 마음의 힘이 신체 건강에 지대한 영향을 미친다고 강조합니다. 마음의 상태, 즉 생각, 감정, 태도가 호르몬 분비, 신경계, 면역계에 직접적인 영향을 미친다고 설명합니다. 27. 부정적인 생각과 감정이 질병을 유발하거나 악화시킨다고 봅니다. 걱정, 두려움, 분노, 절망과 같은 감정이 지속될 때 신체는 스트레스 반응 상태를 유지하며 병에 취약해진다고 말합니다. 28. 긍정적인 마음가짐과 태도의 중요성을 역설합니다. 감사, 사랑, 기쁨, 희망과 같은 긍정적인 감정이 면역력을 높이고 치유 과정을 촉진한다고 강조합니다. 29. 희망이 가장 강력한 약이라고 말합니다. 아무리 어려운 상황에서도 희망을 잃지 않고 긍정적인 미래를 상상하는 힘이 몸의 자연 치유력을 극대화한다고 설명합니다. 30. 웃음의 치료 효과를 강조합니다. 웃음은 스트레스 호르몬을 감소시키고 엔도르핀 분비를 촉진하여 통증을 완화하고 면역력을 강화하는 자연 치료제라고 말합니다. 31. 용서와 화해의 중요성을 이야기합니다. 과거에 대한 분노나 원망을 마음속에 담아두는 것이 스스로를 병들게 하는 행위이며 용서를 통해 마음의 평화를 찾는 것이 중요하다고 말합니다. 32. 감사하는 마음이 건강에 미치는 긍정적인 영향을 설명합니다. 일상 속 작은 것에도 감사함을 느끼는 연습이 정신적인 만족감을 높이고 스트레스를 감소시킨다고 말합니다. 33. 사랑하는 마음이 치유의 힘을 발휘한다고 봅니다. 자신을 사랑하고 타인을 사랑하며 관계 속에서 사랑을 주고받는 것이 심리적인 안정감과 행복감을 높여 건강에 기여한다고 말합니다. 34. 고독과 외로움이 건강을 해친다고 지적합니다. 인간은 사회적인 존재이며 타인과의 교류와 소속감이 부족할 때 정신적, 신체적 건강 문제가 발생하기 쉽다고 말합니다. 35. 건강한 인간관계의 중요성을 강조합니다. 서로 지지하고 이해하며 긍정적인 영향을 주고받는 관계가 스트레스를 완화하고 삶의 만족도를 높여 건강에 기여한다고 말합니다. 36. 자신의 감정을 솔직하게 마주하는 것이 중요하다고 말합니다. 느끼는 감정을 억누르거나 회피하지 않고 인정하고 표현하는 연습이 정신 건강에 필수적이라고 강조합니다. 37. 마음챙김, 실천을 권장합니다. 현재 순간에 집중하고 자신의 생각과 감정을 비판단적으로 관찰하는 마음챙김이 스트레스 감소와 정신적인 평온에 도움이 된다고 말합니다. 38. 명상과 요가 등이 정신 건강에 미치는 긍정적인 영향을 설명합니다. 이러한 이완 기법들이 스트레스를 줄이고 심신 안정에 효과적이며 면역력 강화에도 간접적으로 기여한다고 말합니다. 39. 취미 활동의 중요성을 강조합니다.
일 외에 자신이 즐길 수 있는 활동을 통해 스트레스를 해소하고 삶의 활력을 찾는 것이 중요하다고 말합니다. 40. 자연 속에서 시간을 보내는 것을 추천합니다. 숲, 공원 등 자연 환경 속에서 산책하거나 머무는 것이 심리적인 안정과 신체적인 회복에 도움이 된다고 말합니다. 41. 자신의 삶의 의미와 목적을 갖는 것이 중요하다고 강조합니다. 무엇을 위해 살고 싶은지에 대한 성찰과 목표 설정이 삶의 만족도를 높이고 역경을 이겨내는 힘을 준다고 말합니다. 42. 봉사활동이 건강에 미치는 긍정적인 영향을 설명합니다. 타인을 돕고 사회에 기여하는 과정에서 얻는 만족감과 행복감이 스트레스를 줄이고 정신 건강에 도움이 된다고 말합니다. 43. 돈이나 성공이 행복과 건강의 전부는 아니라고 역설합니다. 물질적인 풍요보다 내면의 평화, 좋은 관계, 의미 있는 삶이 진정한 행복과 건강의 조건이라고 강조합니다. 44. 과로하는 습관을 버려야 한다고 경고합니다. 일에만 매몰되어 자신의 몸과 마음을 돌보지 않는 것은 결국 건강을 잃는 지름길이라고 말합니다. 45. 일과 삶의 균형, 워크, 라이프 밸런스의 중요성을 강조합니다. 충분한 휴식과 재충전의 시간을 가지며 일과 삶의 조화를 이루는 것이 지속 가능한 건강을 위해 필수적이라고 말합니다. 46. 자신에게 맞는 휴식 방법을 찾아야 한다고 말합니다. 단순히 아무것도 하지 않는 것을 넘어 에너지를 회복하고 즐거움을 느낄 수 있는 활동을 통해 진정한 휴식을 취해야 한다고 말합니다. 47. 건강정보의 홍수 속에서 현명하게 선택해야 한다고 조언합니다. 넘쳐나는 건강정보에 휩쓸리기보다 신뢰할 수 있는 정보를 바탕으로 자신의 몸에 맞는 방법을 선택해야 한다고 말합니다. 48. 미디어와 SNS에 너무 많은 시간을 빼앗기지 말라고 경고합니다. 타인의 삶과 비교하며 상대적인 박탈감을 느끼거나 자극적인 정보에 노출되는 것이 정신 건강에 해로울 수 있다고 말합니다. 49. 디지털 디톡스의 필요성을 강조합니다. 의식적으로 전자기기 사용을 줄이고 현실 세계에서의 경험과 관계에 집중하는 것이 중요하다고 말합니다. 50. 어릴 때부터 건강 습관을 형성하는 것이 중요하다고 봅니다. 잘못된 식습관이나 생활습관은 성인이 되어 고치기 어렵기 때문에 어릴 때부터 올바른 건강 교육이 필요하다고 강조합니다. 51. 부모의 건강 습관이 자녀에게 미치는 영향을 설명합니다. 부모가 건강한 생활 습관을 실천하는 것이 자녀에게 가장 좋은 건강 교육이 된다고 말합니다. 52. 과도한 의료 의존성에서 벗어나야 한다고 주장합니다. 사소한 증상에도 바로 병원부터 찾기보다 스스로 회복하려는 노력을 먼저 해보는 것이 좋다고 말합니다. 53. 병원 방문은 꼭 필요할 때만 해야 한다고 강조합니다. 위급하거나 심각한 증상이 있을 때 병원 진료를 받는 것은 당연하지만 습관적인 방문은 지양해야 한다고 말합니다. 54. 의사와의 소통이 중요하다고 조언합니다. 자신의 상태와 궁금한 점을 솔직하게 이야기하고 의료진의 설명을 충분히 이해하려는 노력이 필요하다고 말합니다. 55. 맹신적인 의료 정보 수용을 경계합니다. 특정 치료법이나 약에 대해 맹목적으로 믿기보다 다양한 정보를 찾아보고 신중하게 결정해야 한다고 말합니다. 56. 자신의 몸을 너무 자주 들여다보며 걱정하지 말라고 말합니다. 건강 염려증은 오히려 스트레스를 유발하고 면역력을 약화시켜 병을 만들 수 있다고 경고합니다. 57. 가벼운 증상은 자연 치유될 수 있다고 믿는 것이 중요하다고 봅니다. 감기 등 가벼운 질환은 충분한 휴식과 영양 섭취만으로도 회복될 수 있음을 강조합니다. 58. 몸의 자연 치유력을 신뢰해야 한다고 역설합니다. 우리 몸은 스스로 회복하고 균형을 맞추려는 강력한 능력을 가지고 있으며 이를 믿고 방해하지 않는 것이 중요하다고 말합니다. 59. 부정적인 자기, 암시의 위험성을 경고합니다. 나는 약하다. 나는 병에 걸릴 거야와 같은 부정적인 생각은 실제로 몸의 기능을 저하시킬 수 있다고 말합니다. 60. 긍정적인 자기, 암시의 힘을 강조합니다. 나는 건강하다. 나는 회복할 수 있다와 같은 긍정적인 생각은 신체 기능을 활성화하고 치유를 촉진한다고 말합니다. 61. 질병을 벌이 아닌 신호로 받아들여야 한다고 조언합니다. 질병은 잘못된 삶의 방식을 되돌아보고 변화할 기회를 주는 몸의 신호로 이해해야 한다고 말합니다. 62. 과거에 얽매이지 않고 현재에 집중하는 연습을 해야 한다고 강조합니다. 지나간 일에 대한 후회나 미련은 현재의 삶과 건강을 해치는 요인이라고 말합니다. 63. 미래에 대한 과도한 불안감을 내려놓아야 한다고 조언합니다. 일어나지 않은 일에 대한 걱정은
불필요한 스트레스를 유발하며 현재의 행복을 방해한다고 말합니다. 64. 자신의 감정을 억누르지 않고 건강하게 표현하는 방법을 배워야 한다고 강조합니다. 쌓아둔 감정은 신체적인 문제를 일으킬 수 있다고 말합니다. 65. 타인과의 갈등을 회피하기보다 현명하게 해결하려는 노력이 중요하다고 봅니다. 해소되지 않은 관계의 어려움은 지속적인 스트레스 요인이 될 수 있다고 말합니다. 66. 자신만의 스트레스 해소법 리스트를 만들고 활용하라고 권장합니다. 음악 듣기, 그림 그리기, 글쓰기, 산책 등 자신에게 맞는 방법을 찾아 꾸준히 실천하는 것이 중요하다고 말합니다. 67. 감정을 조절하는 연습이 필요하다고 말합니다. 순간적으로 치밀어 오르는 감정에 휩쓸리기보다 한 발짝 떨어져서 관찰하고 다스리는 연습이 필요하다고 강조합니다. 68. 화를 사귀는 것보다 건강하게 푸는 것이 중요하다고 말합니다. 소리를 지르거나 운동을 하거나 믿을 만한 사람과 대화하는 등 건강한 방식으로 분노를 해소해야 한다고 말합니다. 69. 짜증과 불평 대신 감사와 긍정으로 시야를 넓히는 연습을 하라고 조언합니다. 세상을 부정적으로 바라보는 시각은 스트레스를 가중시킨다고 말합니다. 70. 자신을 과하게 몰아붙이는 완벽주의 성향을 경계해야 한다고 봅니다. 실수나 실패를 용납하지 못하는 태도는 심한 스트레스와 좌절감을 유발한다고 말합니다. 71. 때로는 놓아주는 연습이 필요하다고 강조합니다. 통제할 수 없는 일이나 상황에 대해 집착하기보다 받아들이고 흘려보내는 연습이 마음의 평화를 가져온다고 말합니다. 72. 자연의 리듬에 맞춰 생활하는 것이 건강에 좋다고 말합니다. 해가 뜨면 일어나고 지면 잠자리에 드는 등 자연의 순리에 따르는 생활이 생체 리듬을 안정시킨다고 말합니다. 73. 인공적인 환경이 우리 몸을 교란시킨다고 지적합니다. 밤에도 밝은 조명, 전자파 등에 과도하게 노출되는 것이 건강에 해로울 수 있다고 경고합니다. 74. 자신의 몸과 대화하는 시간을 가지라고 권장합니다. 명상이나 조용한 시간을 통해 자신의 몸이 무엇을 필요로 하는지, 어떤 감정을 느끼는지 알아차리는 연습이 중요하다고 말합니다. 75. 과거의 질병 경험에 너무 얽매이지 말라고 조언합니다. 이미 지나간 질병에 대한 두려움이나 트라우마가 현재의 건강을 위협할 수 있다고 말합니다. 76. 미래에 대한 막연한 불안감을 구체적인 계획으로 전환하라고 조언합니다. 막연한 불안감보다는 건강을 위해 오늘 할 수 있는 작은 실천들에 집중하는 것이 효과적이라고 말합니다. 77. 가족과 친구에게 자신의 어려움을 이야기하는 것을 두려워하지 말라고 강조합니다. 고통이나 어려움을 나누는 것은 심리적인 부담을 줄이고 지지를 얻는 중요한 과정이라고 말합니다. 78. 필요하다면 전문가, 심리, 상담사 등의 도움을 받는 것을 긍정적으로 생각해야 한다고 말합니다. 마음의 문제는 혼자 해결하기 어려울 수 있으며 전문가의 도움은 치유의 중요한 과정이 될 수 있다고 말합니다. 79. 자신의 감정 일기를 써보는 것을 추천합니다. 감정을 글로 표현하는 것이 스스로의 감정을 객관적으로 파악하고 해소하는 데 도움이 될 수 있다고 말합니다. 80. 긍정적인 자기 대화 습관을 기르라고 강조합니다. 스스로에게 비난하거나 부정적인 말을 하기보다 격려하고 지지하는 말을 건네는 연습이 중요하다고 말합니다. 81. 타인과의 비교가 불행과 스트레스의 원인이 된다고 지적합니다. 각자 다른 삶의 궤적을 가지고 있으며 타인과의 비교는 끝없는 불만족을 야기한다고 말합니다. 82. 자신의 고유한 가치와 장점에 집중해야 한다고 강조합니다. 스스로를 있는 그대로 받아들이고 자신의 강점에 집중하는 것이 자존감을 높이고 행복감을 느끼는 기반이 된다고 말합니다. 83. 작은 성공과 성취를 소중히 여기라고 말합니다. 거창한 목표만이 아닌 일상 속 작은 성취에도 기뻐하고 자신을 칭찬하는 것이 중요하다고 말합니다. 84. 실패를 두려워하지 말고 성장의 기회로 삼으라고 조언합니다. 실패는 끝이 아니라 배우고 발전할 수 있는 과정이라고 말합니다. 85. 완벽하지 않아도 괜찮다고 자신에게 말해주어야 한다고 강조합니다. 스스로에게 너무 엄격한 잣대를 들이대지 않고 유연한 마음을 갖는 것이 중요하다고 말합니다. 86. 취미나 여가 활동을 통해 삶의 균형을 맞춰야 한다고 강조합니다. 일이나 책임감 외에 자신을 위한 시간을 갖는 것이 정신적인 피로를 해소하는 데 필수적이라고 말합니다. 87. 새로운 것을 배우고 경험하는 것에 열린 마음을 가지라고 권장합니다. 배움은 뇌를 활성화하고 삶의 활력을 불어넣으며 시야를 넓혀준다고 말합니다. 88. 여행을 통해 일상에서 벗어나 재충전하는 것을 추천합니다. 새로운 환경에서의 경험은
스트레스를 해소하고 새로운 영감을 얻는 데 도움이 된다고 말합니다. 89. 자원봉사나 나눔 활동에 참여하며 삶의 의미를 찾으라고 조언합니다. 타인을 돕는 과정에서 얻는 만족감은 어떤 물질적인 것과도 비교할 수 없는 큰 행복을 가져다 준다고 말합니다. 90. 자신의 재능이나 강점을 활용하여 타인에게 도움을 주는 것을 추천합니다. 자신의 능력을 통해 다른 사람들에게 긍정적인 영향을 미칠 때 큰 보람을 느낄 수 있다고 말합니다. 91. 미래에 대한 막연한 두려움 대신 구체적인 계획을 세우고 준비하라고 조언합니다. 준비하는 과정 자체가 불안감을 줄이고 자신감을 높여준다고 말합니다. 92. 과거에 대한 후회 대신 현재에 집중하여 최선을 다하라고 강조합니다. 지나간 시간은 되돌릴 수 없지만 현재는 미래를 바꿀 수 있는 유일한 시간이라고 말합니다. 93. 자신의 삶에 대한 주체적인 자세를 가져야 한다고 말합니다. 건강이든 행복이든 타인이나 환경에 의존하기보다 스스로 만들어 나가는 것이 중요하다고 강조합니다. 94. 긍정적인 마음이 신체 기능을 활성화시킨다는 과학적인 근거들이 많음을 강조합니다. 95. 몸과 마음은 분리될 수 없는 하나의 시스템이라고 강조합니다. 체적인 문제 뒤에는 정신적인 문제가 숨어 있을 수 있고 그 반대도 마찬가지라고 설명하며 통합적인 접근의 중요성을 역설합니다. 96. 병원 치료와 함께 스스로 치유하려는 노력이 병행되어야 한다고 주장합니다. 의사의 역할은 돕는 것이고 환자 스스로가 치유의 주체가 되어야 한다고 말합니다. 97. 완치라는 개념에 대한 새로운 시각을 제시합니다. 단순히 암세포를 제거하는 것을 넘어 암이 생기기 이전보다 더 건강하고 균형 잡힌 삶을 되찾는 것이 진정한 의미의 완치일 수 있다고 말합니다. 98. 죽음을 삶의 일부로 받아들이는 성숙한 자세가 필요하다고 이야기합니다. 죽음에 대한 막연한 두려움 대신 삶의 유한함을 인지하고 현재를 더욱 충실히 사는 것이 중요하다고 말합니다. 99. 결론적으로 한국인들은 병 자체가 아니라 병을 키우는 삶의 방식 때문에 죽는다고 다시 한번 강조합니다. 잘못된 생활 습관, 과도한 스트레스, 부정적인 마음가짐이 근본적인 문제라고 말합니다. 100. 건강한 삶은 의사나 병원에 달린 것이 아니라 바로나 자신에게 달려있다는 강력한 메시지를 전달하며 마무리합니다. 자신의 삶을 스스로 책임지고 관리하는 것의 중요성을 역설합니다. 이상으로 세계적인 암 치료 권위자 김희신 박사님의 한국인들은 아파서 죽는 게 아니다. 강연의 핵심 내용을 100가지 포인트로 상세하게 요약하고 분석하여 제공해드렸습니다. Hello. Today, the message of Dr. Kim Woo-shin, a world-renowned authority in the field of cancer treatment, Koreans do not die because they are sick, resonates deeply with many people. This presents an integrated perspective that goes beyond the simple absence of disease and sharply points out the true meaning of health and the fundamental problems that modern people are overlooking. This content summarizes the key points of the lecture into 100 points. Dr. Kim Woo-shin has presented a critical perspective on the limitations of modern medicine and the health problems of our society based on the insight he gained from treating cancer patients for a long time at the border between life and death. The paradoxical expression, "you do not die because you are sick," contains a deep reflection on our reality that overlooks the importance of our mind, lifestyle habits that cause and worsen diseases, stress, incorrect use of the medical system, and, above all, the importance of the mind, rather than the disease itself. This lecture reminds us of how important it is to break free from the habit of looking for the cause of diseases only outside the body or in hospitals, and to look back on our lives and manage ourselves as the main agents of our health. From now on, we will examine the key points of Dr. Kim Woo-shin's lecture in detail, divided into 100 points. 1. He asserts that many Koreans do not die because they are sick. This is to emphasize that there are other fundamental causes that foster diseases rather than the diagnosis itself. The message is that we should pay attention to our lifestyle rather than the disease name. 2. He says that the real cause of death is hidden behind the disease name. He points out that the lifestyle, stress, and mentality behind the disease name on the death certificate are the real causes of death. 3. Modern medicine tends to focus only on treating visible diseases. He suggests that while it is excellent at alleviating symptoms and eliminating specific diseases, it may neglect the fundamental causes, such as why the disease occurred and what each individual's life is like. 4. He emphasizes that excessive stress is the root of all diseases.
He explains that stress goes beyond simply mental problems and has a negative effect on the entire body, causing or worsening various diseases. 5. He points out that Korean society has a particularly high level of stress. It analyzes that competitive culture, rapid change, and social pressure are factors that increase the stress index of Koreans. 6. Stress is the main culprit that weakens the immune system. Chronic stress promotes the secretion of stress hormones such as cortisol, which reduces the function of immune cells and makes them vulnerable to diseases. 7. He emphasizes that stress management is as important as disease treatment. He warns that even if you receive good treatment, if stress is not relieved, the disease may relapse or other problems may occur. 8. He sees the hurry culture as one of the factors that harms health. He says that impatience in a lifestyle that is rushed cause unnecessary stress and take away sufficient rest and time for reflection. 9. He criticizes the habit of not listening to the body. He points out that ignoring the warning signals sent by the body, such as fatigue and pain, and continuing to overdo it ultimately causes illness. 10. He emphasizes that bad eating habits are the main cause of illness. Westernized and instant diets, irregular meals, overeating, etc., are the causes of digestive problems, obesity, and chronic diseases. 11. Warns of the dangers of processed foods and sugar intake. He says that processed foods with low nutritional value and many additives and harmful ingredients and excessive sugar intake cause inflammatory reactions and increase the risk of various diseases. 12. Emphasizes the importance of natural foods and seasonal foods. He emphasizes that eating a balanced diet with fresh ingredients from nature is the most basic way to increase immunity and prevent diseases. 13. Explains the negative effects of lack of sufficient sleep on health. He says that lack of sleep causes serious problems such as decreased immunity, hormonal imbalance, weakened cognitive function, and increased risk of chronic diseases. 14. Criticizes the perception that sleep time is precious. He emphasizes that sleep is not a waste, but an essential process that recharges the body and mind, and that sufficient sleep is the foundation of a healthy life. 15. He believes that lack of regular exercise weakens physical functions. They point out that sedentary lifestyles and decreased physical activity lead to various health problems such as obesity, muscle weakness, and cardiovascular disease. 16. He says that exercise is a healing process that goes beyond simply building physical strength. He explains that exercise is excellent for relieving stress, boosting immunity, and improving mental health, and they argue that it should be included as part of the treatment process. 17. He emphasizes the importance of sun exposure. He says that synthesizing vitamin D through sunlight and regulating biological rhythms have a positive effect on strengthening immunity and mental health. 18. He points out that the importance of fresh air is being overlooked. He emphasizes that frequent ventilation and breathing clean air in nature are essential for health rather than stuffy indoor environments. 19. He expresses concerns about excessive and unnecessary health checkups. He warns that frequent checkups due to health anxiety can actually increase anxiety and lead to unnecessary procedures or treatments. 20. He talks about the pitfalls of early detection. It is said that not all cancers or diseases necessarily lead to good results when detected early, and that excessive medical treatment can lower the quality of life. 21. He argues that we should move away from a hospital-centered mindset. He emphasizes that efforts to manage and prevent one's own health should take priority over going to the hospital when sick. 22. He expresses a critical view of medical commercialism. It is concerned that excessive treatment and unnecessary medical treatment may become widespread as the medical system focuses on profit-seeking rather than the patient's health. 23. He warns against excessive reliance on medicine. Rather than thinking that medicine will solve all problems, it says that medicine is a supplementary means and that fundamental healing comes from the body's own strength and improvement of lifestyle habits. 24. He repeatedly emphasizes the importance of immunity. He emphasizes that our body's immune system is the most powerful treatment, and that strengthening this immunity is more important than any other treatment.
25. He explains that immunity is not something that is innate, but something that is fostered. Healthy lifestyle habits, positive thinking, proper exercise, and a balanced diet are the key factors in strengthening immunity. 26. Emphasizes that the power of the mind has a great impact on physical health. Explains that the state of the mind, that is, thoughts, emotions, and attitudes, directly affect hormone secretion, the nervous system, and the immune system. 27. Negative thoughts and emotions are believed to cause or worsen diseases. It is said that when emotions such as worry, fear, anger, and despair persist, the body maintains a state of stress response and becomes vulnerable to diseases. 28. Emphasizes the importance of a positive mindset and attitude. He emphasizes that positive emotions such as gratitude, love, joy, and hope increase immunity and promote the healing process. 29. He says that hope is the most powerful medicine. He explains that the power to not lose hope and imagine a positive future, no matter how difficult the situation is, maximizes the body's natural healing power. 30. Emphasizes the therapeutic effect of laughter. It is said that laughter is a natural remedy that reduces stress hormones and promotes the secretion of endorphins, relieving pain and strengthening immunity. 31. Talks about the importance of forgiveness and reconciliation. He says that holding onto anger or resentment about the past in your heart is an act that makes you sick, and that it is important to find peace of mind through forgiveness. 32. Explains the positive effects of gratitude on health. He says that practicing feeling gratitude for small things in everyday life increases mental satisfaction and reduces stress. 33. He believes that loving has the power of healing. He says that loving yourself, loving others, and giving and receiving love in relationships increases psychological stability and happiness, contributing to health. 34. He points out that loneliness and solitude harm health. He says that humans are social beings, and that mental and physical health problems can easily occur when there is a lack of interaction and a sense of belonging with others. 35. Emphasizes the importance of healthy human relationships. He says that relationships that support and understand each other and give and receive positive influences relieve stress, increase life satisfaction, and contribute to health. 36. He says that it is important to face one's emotions honestly. Emphasizes that practicing acknowledging and expressing your feelings, rather than suppressing or avoiding them, is essential for mental health. 37. Encourage mindfulness practice. He says that mindfulness, which focuses on the present moment and observes your thoughts and feelings non-judgmentally, helps reduce stress and achieve mental peace. 38. Explain the positive effects of meditation and yoga on mental health. He says that these relaxation techniques are effective in reducing stress, stabilizing the mind and body, and indirectly contributing to strengthening the immune system. 39. Emphasize the importance of hobbies. He says that it is important to relieve stress and find vitality in life through activities that you enjoy outside of work. 40. Recommend spending time in nature. He says that walking or staying in natural environments such as forests and parks helps with psychological stability and physical recovery. 41. Emphasize the importance of having meaning and purpose in your life. He says that reflecting on what you want to live for and setting goals increases life satisfaction and gives you the strength to overcome adversity. 42. Explain the positive effects of volunteer work on health. He says that the satisfaction and happiness gained from helping others and contributing to society reduces stress and helps with mental health. 43. Emphasize that money or success is not everything in happiness and health. He emphasizes that inner peace, good relationships, and a meaningful life are the conditions for true happiness and health, rather than material abundance. 44. He warns that we should give up the habit of overworking. He says that being engrossed in work and not taking care of our bodies and minds is ultimately a shortcut to losing our health. 45. He emphasizes the importance of work-life balance. He says that having enough rest and recharge time and achieving harmony between work and life are essential for sustainable health. 46. He says that we should find a way to rest that suits us.
He says that we should take a true rest by doing activities that restore our energy and provide us with enjoyment, rather than simply doing nothing. 47. He advises that we should make wise choices amidst the flood of health information. He says that we should choose methods that suit our bodies based on reliable information rather than being swept away by the overflowing health information. 48. He warns that we should not spend too much time on the media and SNS. He says that comparing our lives to others and feeling a sense of relative deprivation or being exposed to stimulating information can be harmful to our mental health. 49. He emphasizes the need for digital detox. It is important to consciously reduce the use of electronic devices and focus on experiences and relationships in the real world. 50. He thinks it is important to form healthy habits from a young age. Emphasizes that proper health education from a young age is necessary because bad eating and living habits are difficult to correct as adults. 51. Explains the impact of parents' health habits on children. Says that parents practicing healthy lifestyle habits is the best health education for children. 52. Argues that we should break away from excessive medical dependence. Says that it is better to try to recover on your own first rather than immediately going to the hospital for even minor symptoms. 53. Emphasizes that hospital visits should be made only when absolutely necessary. Says that it is natural to seek medical treatment when you have urgent or serious symptoms, but habitual visits should be avoided. 54. Advises that communication with doctors is important. Says that it is necessary to be honest about your condition and any questions you have and make an effort to fully understand the medical staff's explanations. 55. Be wary of blindly accepting medical information. Rather than blindly believing in a specific treatment or medicine, you should seek out various information and make a careful decision. 56. Tells you not to worry by looking at your body too often. Warns that health anxiety can actually cause stress and weaken the immune system, which can lead to illness. 57. It is important to believe that mild symptoms can be cured naturally. Emphasis that mild illnesses such as colds can be recovered with sufficient rest and nutrition. 58. Emphasizes that you should trust the body's natural healing power. He says that our body has a powerful ability to heal and balance itself, and it is important to trust it and not interfere with it. 59. Warns of the dangers of negative self-suggestion. He says that negative thoughts such as "I am weak and I will get sick" can actually impair the body's functions. 60. Emphasizes the power of positive self-suggestion. He says that positive thoughts such as "I am healthy and I can recover" activate the body's functions and promote healing. 61. It advises that illness should be accepted as a signal rather than a punishment. He says that illness should be understood as a signal from the body that gives us a chance to look back on our wrong lifestyle and change. 62. He emphasizes that we should practice focusing on the present without being caught up in the past. He says that regrets and attachments to the past are factors that harm our current life and health. 63. He advises that we should let go of excessive anxiety about the future. He says that worrying about things that have not happened causes unnecessary stress and interferes with our current happiness. 64. He emphasizes that we should learn how to express our emotions healthily rather than suppressing them. He says that pent-up emotions can cause physical problems. 65. It is important to try to wisely resolve conflicts with others rather than avoid them. He says that difficulties in unresolved relationships can become a constant source of stress. 66. He recommends that we create and utilize our own list of stress relief methods. He says that it is important to find a method that suits you, such as listening to music, drawing, writing, or taking a walk, and to practice it consistently. 67. He says that we need to practice controlling our emotions. He emphasizes that we need to practice observing and controlling ourselves from a step back rather than being swept away by the emotions that surge up in the moment. 68. He says that it is important to release our anger in a healthy way rather than suppressing it.
He says that we need to release our anger in a healthy way, such as by yelling, exercising, or talking to someone we trust. 69. He advises that we practice broadening our perspective with gratitude and positivity instead of being annoyed and complaining. He says that a negative view of the world increases stress. 70. He thinks that we need to be wary of perfectionism that pushes us too hard. He says that an attitude that does not tolerate mistakes or failures causes severe stress and frustration. 71. He emphasizes that sometimes we need to practice letting go. He says that practicing accepting and letting go of things or situations that we cannot control brings peace of mind. 72. He says that living in accordance with the rhythm of nature is good for your health. It is said that living according to the natural order, such as waking up when the sun rises and going to bed when the sun sets, stabilizes the biological rhythm. 73. He points out that artificial environments disrupt our bodies. He warns that excessive exposure to bright lights and electromagnetic waves, even at night, can be harmful to our health. 74. He recommends that we take time to talk to our bodies. He says that it is important to practice noticing what our bodies need and what emotions we feel through meditation or quiet time. 75. He advises that we should not be too caught up in past illness experiences. He says that fears or traumas from past illnesses can threaten our current health. 76. He advises that we turn vague anxiety about the future into specific plans. He says that it is effective to focus on small practices that we can do today for our health rather than vague anxiety. 77. He emphasizes that we should not be afraid to talk about our difficulties with our family and friends. He says that sharing pain or difficulties is an important process to reduce psychological burden and gain support. 78. If necessary, it is said that you should think positively about getting help from a professional, psychotherapist, etc. It is said that mental problems can be difficult to solve alone, and professional help can be an important part of the healing process. 79. It is recommended that you keep a journal of your feelings. It is said that expressing your feelings in writing can help you objectively understand and resolve your feelings. 80. He emphasizes that you should develop the habit of positive self-talk. It is said that it is important to practice giving yourself encouraging and supportive words rather than criticizing or saying negative things to yourself. 81. Points out that comparing yourself to others is the cause of unhappiness and stress. He says that each person has a different life trajectory, and comparing yourself to others causes endless dissatisfaction. 82. Emphasizes that you should focus on your own unique values and strengths. He says that accepting yourself as you are and focusing on your strengths is the basis for increasing self-esteem and feeling happy. 83. He says that you should cherish small successes and achievements. He says that it is important to be happy and praise yourself for small achievements in everyday life, not just grand goals. 84. He advises that you should not fear failure but use it as an opportunity to grow. He says that failure is not the end, but a process through which you can learn and develop. 85. Emphasizes that you should tell yourself that it is okay if you are not perfect. He says that it is important to have a flexible mind and not to be too strict with yourself. 86. Emphasizes that you should find balance in your life through hobbies or leisure activities. He says that having time for yourself outside of work or responsibilities is essential to relieving mental fatigue. 87. It is recommended to be open to learning and experiencing new things. Learning activates the brain, energizes life, and broadens one's horizons. 88. It is recommended to travel to get away from the daily routine and recharge. It is said that experiencing new environments helps relieve stress and gain new inspiration. 89. It is advised to find meaning in life by participating in volunteer or sharing activities. It is said that the satisfaction gained from helping others brings great happiness that cannot be compared to any material things. 90. It is recommended to use one's talents or strengths to help others. It is said that one can feel great satisfaction when one's abilities have a positive impact on others.
91. It is advised to make specific plans and prepare instead of vague fears about the future. It is said that the process of preparing itself reduces anxiety and increases confidence. 92. It is emphasized to focus on the present and do one's best instead of regretting the past. It is said that the time that has passed cannot be undone, but the present is the only time that can change the future. 93. He says that we should have a proactive attitude toward our own lives. He emphasizes that it is important to create our own health and happiness rather than relying on others or the environment. 94. He emphasizes that there is a lot of scientific evidence that a positive mind activates physical functions. 95. He emphasizes that the body and mind are one inseparable system. He explains that mental problems can be hidden behind physical problems and vice versa, and emphasizes the importance of an integrated approach. 96. He argues that efforts to heal ourselves should be made in parallel with hospital treatment. He says that the role of doctors is to help, and that patients themselves should be the subjects of their own healing. 97. He presents a new perspective on the concept of cure. He says that true cure can be more than simply removing cancer cells, but rather regaining a healthier and more balanced life than before cancer developed. 98. He talks about the need for a mature attitude that accepts death as a part of life. He says that it is important to recognize the finiteness of life and live more faithfully in the present, rather than having a vague fear of death. 99. In conclusion, he emphasizes once again that Koreans die not because of the disease itself, but because of the lifestyle that fosters the disease. He says that the fundamental problem is bad lifestyle habits, excessive stress, and a negative mindset. 100. He concludes by delivering a strong message that a healthy life is not dependent on doctors or hospitals, but on myself. He emphasizes the importance of taking responsibility for and managing one's own life. This concludes the summary and analysis of the key points of the lecture Koreans Do Not Die Because They Are Sick by Dr. Kim Woo-shin, a world-renowned cancer treatment authority, in 100 points. Thank you very much for watching until the end.